So almost we completed the first unit. Small topic is left. The last class we discussed about the hard dipping, galvanizing and tinning. I explained the galvanizing and showed a video. Similarly, tinning. So no need to go for the explanation again. Just I am replace the tin with zinc, and there will be a change in the temperature. In the case of the galvanizing, the melting point is 420 to 430 degrees centigrade, whereas for the tinning, the melting point is 220 to 230 degrees centigrade. Except this, the process is as usual as we discussed for the galvanizing. So that's why I am repeating again. Right. So methods of applications of metallic coating. The first one is the hard dipping. Under hard dipping, we discuss about the galvanizing and tinning. And the small concept is left under that. Two. One is the hard dipping. The second one is electroplating. What we have discussed about how the coating of one metal takes place on the other metal. Example, the coating of zinc on iron, galvanizing, tin on iron, tinning, under hot dipping concept. Similarly, one more method after the hot dipping, the electroplating. Are you following? Yes, sir. So far, I conducted 2 exams. Only 35 students are attended. Those who not attended the examinations, they don't have right to ask for the marks. Leave about it, right? Don't ask the marks, because I repeatedly said, and since my starting class, I used to keep a statement that please maintain a book for the chemistry subject. Note down the points what I am explaining. At least note down the topics what I am explaining on each class. I will observe your classwork once you physically present to the college. That is considered for the assignment marks. If any student fail to carry the special book for the chemistry subject, I will put 0 marks under the assignment. This is not any entertainment program. ఏదో సింపుల్ గా టీవీలో సీరియల్ చూసినట్టు సినిమా చూసినట్టు చూడకండి. బుక్ మెయింటైన్ చేయండి. నేను ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను డైలీగా, నేను ప్రతి విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, వీడియోలు చెప్తున్నాను, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ప్రతి విషయాన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎప్పుడైనా కావచ్చు, February 1st కావచ్చు, February 16th కావచ్చు, ఎప్పుడైతే కాలేజ్కి ఫిజికల్గా వస్తారో వచ్చిన ఫస్ట్ డేనే ఐ విల్ చెక్ యువర్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్. అంటే ఇన్ని రోజులు మీరు ఏం రాశారు? So far, I think this is the 15th or 16th class. మీరు ఏమేమి రాశారో, ఏమేమి చేశారో అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. రైట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ సర్వీలెన్స్. లైట్ తీసుకోవద్దు. చెప్పిన నేను చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటారు. 35 members out of the 60 are attending the exam. Means what is the purpose of conducting exam? Do you think am I fool? The first exam is okay, fine. 35 members only attended means I think this is somewhat new era to some of the students. What happens in the second exam? And I am intimating about the examination before 2 or 3 days. It won't happen like this. తప్పకుండా బుక్ చెక్ చేసి వచ్చిన తర్వాత. Right? Please follow the class regularly. Right. Electroplating, the last concept under the applications of metallic coatings, protective coatings. What is the electroplating?
Right. See here, I have a object. I have a object. Spoon. I have a object spoon. Gante. Generally, the spoon is made up of the iron. Generally, the spoon is made up of the iron. I want to coat silver on the surface of the iron. Silver on the surface of the iron. Coating of silver on the surface of the iron. Your voice is not clear. Coating of the silver on the object of iron. Why I am coating silver means to protect the iron from the corrosion. And not only for this, why we are going for the coating a one metal on the other metal means not only for the protective person and also for the aesthetic look. Aesthetic means good look, a decorative purpose, etc. Decorative purpose, etc. మనం చాలా చూస్తుంటాం బంగారం పూత coating of gold on the object of anything, coating of gold on the object of the any object. I have an object. I want to coat gold color on the surface of this chalk piece. How it can be done? How the silver is coated on the surface of the spoon? That process is nothing but the electroplating. Electroplating. What is the electroplating? The process of deposition of coating metal on the surface of base metal. The process of coating metal on the surface of base metal. For a while, just imagine this is a spoon. This is a spoon. Spoon is Bm. What is Bm? Base metal. Base metal. Base metal. Right. Next. What is the electroplating process? The deposition of coating metal on the surface of base metal. Deposition of coating metal on the surface of base metal. Base metal. Now what is this? Cm. Cm means coating metal. Coating metal. The coating metal takes place on the surface of the base metal. Which is called as base metal? Why I am termed it as base metal? The metal which has to be protected. What is the definition of the base metal? The metal which is need to be Protected. protected. The metal is going to be protected is called as the base metal. Right. Base metal. Now see this process. Deposition of coating metal on the surface of the base metal by electrolysis process. By electrolysis process is called as electroplating. I am again giving the definition. The process of deposition of coating metal on the surface of base metal by electrolysis. This phenomenon is called as electroplating. This phenomenon is called as electroplating. Example. Now we will discuss an example. Coating of silver on the surface of a spoon. We will discuss about that example. In the electrolysis, the electrode which is connected to negative end acts as
In electrolysis, a electrode which is connected to, for example, see here, this is a battery. We have two ends, negative end and positive end, right? If I connect a electrode to the positive end, a X electrode, that electrode behaves as cathode or anode. What is that? I am asking a question to you. No. In the electroplating process, always the base metal should behave as cathode. In the electroplating method, always the base metal to behave like a cathode. In electrolysis, negatively charged end is cathode. Base metal, nothing but spoon. Spoon is the base metal because I want to coat something on the spoon. Base metal. In this case, base metal behaves as cathode. Next. And this is the anode. Now, which is the metal generally I choose to behave like a anode? What is the coat I need to apply on the surface of the base metal? Silver. Silver. So, the respective electrode should behave like as anode. If you want to coat gold, then use RM electrode. If you want to coat zinc, then the zinc electrode. So, always the base metal should behave like a cathode, and a rod of coating metal behaves like a anode, which is dipped in the electrolytic solution. This electrolytic solution contains dash ions. This electrolyte must and should contains coating metal ions of the coating metal. Must and should it contains the ions of coating metal. For example, if I need to coat the zinc, I need to use the zinc chloride. Not only zinc chloride, you can also use zinc sulfate. Whatever it may be, contains its own ions. Now, I need to coat silver. Therefore, I am using the silver electrode. Therefore, I am using the electrolytic solution containing silver ion. Now, what I can see here, once I am using the external source, battery, I will pass the electric current. Then what happens? In presence of the electric field, what happens? These ions, generally see here, if it is ACC electrolyte, these electrolyte dissociates into ions. Right? Okay. Now see, what happens during the passage of the current? What happens here? Under the influence of the electric field, ions moves towards oppositely charged electrode. Now see, Ag plus ions moves towards the cathode, because cathode is the negatively charged end. Therefore, positively charged ions moves towards the negatively charged electrode. Right? Now, similarly, what happens here? Once it is acting as an anode, at anode, what happens here? Silver liberate electrons. This is the reaction taking place at this. Now it is liberating electrons. These electrons will receive by this silver, which is present on this.
Now it is accumulated with the silver ions. Silver ions like this. At anode. At cathode. At cathode. Silver ion. The silver ion which is at the cathode receives the electron, converting into silver solid. Silver solid. This silver kasta solid like this. Deposits undergoes ion to neutral. Okay, solid formation form precipitation. It's deposit over it. Like that, what happens? If work in progress, the silver deposits here, the silver deposits like that. What happens at a stage? The total spoon is completely covered with the silver deposit. Total silver is completely covered with the silver deposit. This process is called as the electroplating. This process is called as the electroplating, and the concept involved in the electrolysis. Concept involved in the electrolysis. So here, by electroplating, not only it prevents from the corrosion, it also electroplating is also applicable for the decorative purpose, good looking purpose. If a color kavalante, a color you can paint on the surface of any object. Any object. Like that, we can quote silver, gold, zinc, chromium, nickel, cadmium, etc. Generally, these are the metals which are used as the coating metals. Which are used as the coating metals. This is about the electroplating. Now see, whatever I explained, now we are going to observe in the video. I will share a small video consists of nearly less than 2 minutes of electroplating. Now I will share the video, just pin to the video. All of you, ఒక వీడియో షేర్ చేస్తానండి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్, అది 2 minutes కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్. నేను చెప్పిన దానికి అక్కడ వాళ్ళు చెప్పేదానికి జస్ట్ కోరిలేట్ చేసుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా. ఈ కాన్సెప్ట్ దిస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దేర్. one minute. Please, now I am playing the video. Please, all of you have a look and observe. Here we have iron key. If we coat it with other metal like copper, nickel, etc. that doesn't get rust, we can use the key for a long time. To get copper plating, we need a small piece of copper electrolyte, which is a copper compound, like copper sulfate. It is very easily available. 5-volt cell or 9-volt is enough to supply required electricity. First we make copper sulfate solution. Now we connect the key to negative side of the battery using a wire. Then we put the key in the solution. Now we connect the copper piece to the positive side of the battery. You may add a switch to start and stop electricity flow. Now let's see how electroplating works. When electricity passes through the copper sulfate solution, copper sulfate molecules break down into copper and sulfate ion. Now copper ion, which is Cu++, gets attracted to the negative electrode. Here the negative electrode is the key. Then copper ions receive electrons from there and it turns into neutral copper atoms. Thus copper is deposited on key. When copper is deposited on the key, copper plate supplies copper ion to the solution, and that's why copper plate starts eroding. Now this way we can get nickel plating too.
To get nickel plating on a key, we use piece of nickel instead of piece of copper as positive electrode, and we use a nickel compound as electrolyte, like nickel chloride or nickel sulfate. These are very easily available. Electroplating is very useful. Iron is very cheap, however, iron tends to corrode and rust. So we can make things with iron to make it strong and then put a coating of nickel, zinc, chromium or tin to make it more durable, and all thanks to electrolysis and William Nicholson. So is it okay? Yes, Yes, sir. sir. అర్థమైంది ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ లాంటిది ఏంటండి? Yes, sir. Yes, ప్లీజ్ sir. అర్థమైతే ఎస్ అని, లేకపోతే నో అని ఏదో ఒకటి చెప్తే బెటర్. సైలెంట్గా ఉండేది కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు అంటే సిస్టమ్ ఆన్ చేసి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారని మీనింగ్ వస్తుంది. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. Next, unit 2. So unit 1 is completed. The material is passed already, the learning material. So you go through the material, that is more than enough. The questions will be comes from that material only, because I covered the total syllabus. And if you want to download the classes, you can download whenever you require if you have any doubts. And completed the quiz exam on unit 1 is over, and I already informed about the assignment marks. I will check your class work once you physically attend the class, because at least you people may attend physically to the classes to write the exams at least. Then only I will obviously check your notebooks. If you have, you will get the 5 marks, otherwise you will get the 0 marks. No compromise on it. Please make a note of it. Thank you. Right. Water and its treatment, it is very important topic, and it is very general to anything, any person and any object, etc. If you take anything, if there is no water, it won't exist like that. Now see, water is an important and the most important and wonderful gift which is exist on the earth, underground also. Water is a universal solvent. Water is a universal solvent. Most of these compounds are soluble in water. Most of the compounds are soluble in water. Therefore, water is used as a solvent, and it is a universal solvent. Right? Any one of you may know why water is, most of the compounds are soluble in water. Why? Almost majority of the compounds are going to soluble in water. Why? What is the property of water having? Why? Hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Next. And it is very important to all of you, because the water is very important to all. The chemical you will use in the industry, the pharmacy, the civil industry, the mechanical industry. No industry is run without water, right? Existence of ions. Ions. Water is having the greater dielectric constant. Water is having a greater dielectric constant. Due to that, automatically what happens, I have a compound AB. Generally, I may think that AB is seems to be very strong,
it is not going to soluble in water. Means there is a strong bond between the AB occurs. What is a dielectric constant means which is going to weaken the bond between the two atoms. What is the dielectric constant means? That is a constant which is going to weaken the bond present between the two atoms. Water having the greater dielectric constant. Therefore, it easily dissociate into ions. Easily dissociate into ions. So that is the reason. So water is having the greater dielectric constant which can weaken the bond between the any two atoms. Therefore, most of the compounds are soluble in water. Right. Especially the human beings like plants and humans and animals. Completely depends on the water. If you take human body, 70% of the body is filled with the water. In the summer season, generally we face the dehydration. Means the level of the water decreasing in the body. Dehydrate, removal of the water molecule. Means your body having the less than the critical point. That is minimum. నీకు ఉండాల్సిన పాయింట్ కంటే తక్కువ వాటర్ ఉంది. So that is dehydrated, removal of some portion of the water is removed. That is a reason generally consuming the high quantity of water in the summer, etc. Especially as usual the plants and the animals. Right. Since the morning to night going to bed, we use the water in various purposes. A purpose let me explain cheyanu. Meeku telusu andaru telusu ఏ purpose lo vaడుతున్నాము అనేది. No need to discuss about it. And it plays a very important role. Without water, without food, we can able to survive for 2 days. ఒక 2 రోజులు తిండి లేకపోయినా వాటర్ నేను తిప్పుకుంటే సర్వైవ్ కావాలి. But without water, we cannot able to survive at least for 2 or 3 hours. వాటర్ తాగడానికే కాదు, క్లీనింగ్ పర్పస్, వాషింగ్ పర్పస్, ఎక్సెట్రా చాలా పర్పస్ లో వాడుతున్నాయి కదా. ఎక్కడికి పోయినా వాటర్ కావాలి మనకి. So it is impossible to survive water, especially for the human beings. Right? What are the sources of water? Source of the water is Rivers. first groundwater, surface water and underground water. Source of the water is surface water and underground water. Surface water and rains, Rivers. river, lakes, Seawater. sea. Ocean. Surface water generally category into 4 types: rain water, river water, lake water, sea water. Among these 4, which provide the pure water, purest form of the water? Rain. 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 Rainwater is the purest form of water. Rainwater is the purest form of the water. And underground water means the deep wells. Underground water means deep wells, drips, etc. Source of the water. What are the uses of the water means? Human beings like us and the plants, animals completely depend on the water. Drinking purpose, cleaning purpose, washing purpose, etc. And also cultivation, the vyavasayam, cultivation purpose. Industry. Harvest. If you go for the industry, generally production of the electric current is produced from the water in the areas of the dams. And this water is cooled as a coolant in industries, especially the mechanical industries, because the metals are always going to be interact with each other. If one metal is rubbed over the other metal, they get heated up. Therefore, they will use water to throw in between, which is used as a coolant in the mechanical industries. Like that, we can name each and every purpose under the advantage applications of the water. Right. For example, morning లేస్తారు, బ్రష్ చేస్తారు.
we need to have some water. You will have the bore water or manjira water. Manjira water. Bore హైదరాబాద్ లోకాలిటీ గురించి చెప్తున్నాను. జస్ట్ హైదరాబాద్ లోకాలిటీ గురించి. బోర్ వాటర్ అంటే సో బోర్ వాటర్ తీసుకుంటారా మంజీరా వాటర్ తీసుకుంటారా ప్రిఫరబుల్లీ? Manjira. మన క్లీనింగ్ ఇది ప్రాసెస్ పక్కన పెట్టండి జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. వై ఐ విల్ ప్రిఫర్ ఓవర్ ద మంజీరా వాటర్ రాదర్ దెన్ బోర్? ఎందుకు? It will come in taps. ఎందుకంటే మనకి బేసికల్ ఏంటి? It was purified. బోర్ వాటర్ తీసుకోండి, యా ఎగ్జాక్ట్లీ బోర్ వాటర్ తీసుకోండి. Take a glass of bore water, just pour into your mouth. Automatically you will get some taste. Uppaga untadi, salty taste, right? Which is the responsible for the salty nature? Some salts are present in that water. That is depending on the extent of the salt, depending on the area you locate it. Right? This concept is called as hardness. Hardness is a property of water which prevent the lather with soap. Hardness is a property of water which prevent the soap lathering. Right? Which is the responsible for the hardness? అంటే ఎందుకు ఆ వాటర్ ఎందుకు లేదర్ ఇవ్వలేకపోతున్నది, ఎందుకు ఉప్పగా ఉన్నాయి ఆ వాటర్? వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ dissolved salts of Calcium and magnesium. Sulfites. Bicarbonate. due to that water, for example the bore water contains the dissolved salts of calcium, magnesium and higher metals. Higher metal means iron, lead, arsenic, etc. Recently in the news, you people may know that in the Andhra, I think East or West Godavari or Eluru, right? Eluru ఏమైతే వాటర్ తాగిన తర్వాత జనరల్ అందరూ మొత్తం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్సెనిక్. ఆ వాటర్ లో ఆర్సెనిక్ కలవడం వల్ల, ఆర్సెనిక్ అండ్ లెడ్ బోత్ ఆర్ ద పాయిజనస్ మెటల్స్. ఆర్సెనిక్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ సో డ్యామేజ్ టు ద హెల్త్ అకర్స్ లైక్ దట్. హెవీ మెటల్స్ అంటారు. The salts of calcium, magnesium and higher metals like iron, arsenic, lead, etc. If the water contains the greater portion of the dissolved salts of calcium and magnesium and higher metals, due to the presence of this, the water getting the hardening property, which cannot easily you can identify. Just ఏం లేదు, చేతి మీద వాటర్ పోసుకోండి, సర్దుదండి, ఏమంటే లేదర్ వచ్చిందా లేదా? రాలే. Then you may confirm that the hardness is present in the water. సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఒక చేతి మీద మంజీరా వాటర్ పోసుకుందాం, ఒక చేతి మీద మనం బోర్ వాటర్ పోసుకుందాం. రబ్ ద soap over on both the hands. Automatically the water which is reacted with the manjira water gives the lather with ready తొందరగా ఇచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా ఇస్తుంది, బట్ ఇట్ కన్స్యూమ్స్ మోర్ టైం. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? సో presence of the dissolved salts of calcium, magnesium and higher metals responsible for the hardness of water. What is the hardness? That is a property of water which prevents the lather formation. Right. ఇప్పుడు చెప్పాను, నేను ఏం చెప్పినాను? pour some manjira water on one hand and bore water on the other hand and apply the soap solution. Which water readily gives the lather with soap? Soft water. Manjira water, right? Okay, that is the answer I am going to say. So like that, due to the presence of the dissolved salts in the water is generally classified into two types. The first one is the soft water
The second one is the hard water. Soft water and hard water. దీనికి మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది ల్యాబ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, జస్ట్ ఇమాజిన్, అండ్ యూ వెంట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేటర్ టు అటెండ్ వైవా. ఆయన క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, ఐ విల్ గివ్ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ టు యూ. ఒక బాటిల్ వాటర్ ఇస్తాను నేను, అది సాఫ్ట్ వాటర్ హార్డ్ వాటర్ అనేది ఎట్లా చెప్తాం? హౌ విల్ యూ కన్ఫర్మ్ ద వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆర్ హార్డ్ వాటర్ ఆర్ సాఫ్ట్ వాటర్? క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, ఆన్సర్ ఎలా చెప్తాం? అప్పుడు ఇట్లా చెప్తే చాలా మంది, సార్ జనరల్లీ ద డిజర్వ్ సాస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్, అవి కనిపిస్తున్నాయి మనకేమైనా. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Lather formation. Lather formation. If water gives off lather readily with soap, soft water. If water does not gives off lather readily, hard water. రెండు ఇస్తారు. Gives lather. It gives lather with soap solution ready. ఎమ్మటే అప్లై చేసినప్పుడే ఇస్తుంది. But the hard water, it consumes some time. What is the reason for that? I will explain with this basic chemical reaction. What is this? Sodium stearate. Sodium stearate, Soap. which is the chemical composition of soap. Soap solution. Soap solution, sodium stearate, right. Now I am applying to the soft water in first. Manjira water apply. Sabbo manjira water, right. Now readily gives lather. చెప్పరా కమ్మటే ఇస్తుంది. ఎందుకు? It does not contains any dissolved salts. సాఫ్ట్ వాటర్ అంటే డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఉండవు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వెరీ లెస్ క్వాంటిటీ. If I repeat the same reaction with hard water, hard water, I am applying the soap solution to the hard water. What are the ions present in the hard water? Dissolved salts like calcium, CaCl2. ఇంకా సాల్ట్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయట్లేదు, క్లోరైడ్స్, సల్ఫైడ్స్, కార్బోనేట్స్ అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ డిస్కషన్. అది జస్ట్ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? బోర్ వాటర్ తోటి స్నానం చేస్తున్నా. నథింగ్ బట్ హార్డ్ వాటర్ ఆర్ రా వాటర్. దట్ హార్డ్ వాటర్ కంటైన్స్ ద గ్రేటర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం, రైట్. ఈ కేసులో ఏం జరిగిందండి? డైరెక్ట్ గా సోప్ అనేది వాటర్ తోటి రియాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి తొందరగా మనకు లేయర్ వచ్చింది. బట్ నౌ సీ హియర్ ఇన్ ద హార్డ్ వాటర్, రైట్, ఐ అప్లైడ్ ద సోప్ సొల్యూషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ ది వాటర్, ద సోప్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ రియాక్టింగ్ విత్ ది డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద వాటర్. అంటే ఆ హార్డ్ వాటర్ లో సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ సోప్ అనేది వాటర్ తోటి ఫస్ట్ రియాక్ట్ కాకుండా ఆ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుండదు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ పాఠం చూసినా డీటెయిల్ చెప్తా ఒక నిమిషం. ఇది వాటర్ containing dissolved salts. ఇందులో సో C17 that's 35 COO. What is the positive end in this? What is the negative end in this? COO Na plus C17H35 COO minus. Positive end. Positive part, negative end, right. Now once the hard water containing these ions, now what happens? The soap solution is preferably reacting with the cations of water, anion and cation, Ca+2, Mg+2. Our reaction వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే just the sodium is replaced with the one either calcium or magnesium. ఏది ఉంటుంది
H35 COO taken by Ca, calcium stearate, insoluble, scummy, PPD అంటే precipitate, insoluble కరగట్లేదు అది, scummy అంటే precipitation లాగా ఫామ్ అవుతుంది. Precipitation that is present on the surface of the skin మీద అలా ఫామ్ అవుతుంది. Insoluble precipitation is formed. That is the reason. And the soap is initially reacting with the calcium and magnesium, it forms insoluble complex. Like that, what happens? Like the chemical reaction takes place. When this soap solution reacting with the hot water, whenever all the Ca+2, Mg+2 ions present in the water are chemically reacting with this soap solution, then only the soap solution attacks on the water. అప్పుడు వస్తుంది మనకు లేదర్. Then only we will get the leather. అందుకే ఏమవుతుందంటే హార్డ్ వాటర్ అనేది ఇట్ కన్స్యూమ్స్ సమ్ టైమ్ టు ప్రొడ్యూస్ లేదర్. ఆ లేదర్ ఇవ్వడం కోసం టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ Ca+2 Mg+2 ions present. As much as the quantity or the percentage of the Ca+2 and Mg+2 ions increases and it consumes greater time, Ca+2 Mg+2 ions increase అవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లేదర్ ఇచ్చే టైం కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ Ca+2 Mg+2 ions attacks the negative end of the detergent. That is the reason for the hard water which do not produce leather readily. ఎమ్మటే ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇది రీజన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్. Types of hardness. How many types of hardness you are expecting? Two. Two types. Two types, okay. Two types. 1, 2. Can you please anyone name it? Any? Permanent and temporary. Temporary. Temporary and permanent. Temporary hardness is the first category. Permanent hardness is the second category. Temporary hardness is also called as what is this? Carbonated. Carbonated hardness. Carbonated. Temporary hardness is alternatively called as carbonated hardness. Permanent hardness is alternatively called as non-carbonated hardness. Non-carbonated hardness. Temporary or carbonated, permanent or non-carbonated. Right. Presence of the temporary hardness due to the presence of the carbonates and bicarbonates of the calcium and magnesium. Means calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium carbonate. So carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium are the responsible for the existence of the temporary hardness. Therefore, it is named as the carbonated hardness. The hardness developed due to the presence of the carbonates and bicarbonates. Therefore, this is named as the carbonated hardness. Permanent hardness.
Permanent hardness is mainly due to the presence of the sulfides and chlorides of calcium and magnesium. Calcium chloride, magnesium chloride. Calcium sulfate, magnesium sulfate. ఈ సాల్ట్స్ ఉండడం వల్ల పర్మనెంట్ hardness exists అవుతుంది. And here no carbonates are present. Therefore, non-carbonated hardness. Hardness is two types: temporary hardness. Carbonates and bicarbonates are the responsible for that. Second one is the permanent hardness. Sulfides and chlorides of the calcium and magnesium are the responsible. Right. Among the temporary and permanent hardness, one can be eliminated. Which one can be removed? Water temporary hardness ఉంటుంది, permanent hardness ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో ఒకదాన్ని తీసేయచ్చు. Temporary. Temporary name itself it indicates that is a temporary. Right. Temporary hardness can be eliminated or removed by Boiling. boiling or heating of water. Boiling or heating water. The permanent hardness cannot be removed by boiling or heating. Permanent hardness remove చేయడానికి లేదు, but can be reduced by some other softening methods. అవి తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం మనం. Right. So by boiling we can able to eliminate the temporary hardness. But permanent hardness cannot be eliminated, which can be reduced by using some water softening methods. How can we are going to remove the temporary hardness? ఎట్లా తీసుకోమని, ఎందుకంటే రేపు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, దాన్ని ఒకసారి చేసి చూపిస్తాం మీకు. ఒకసారి చెప్తున్నాను. What are the salts responsible for the temporary hardness? Carbonates and Carbonate, bicarbonates. bicarbonate. What is this? Calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, Magnesium bicarbonate. calcium Calcium carbonate. carbonate. Calcium carbonate, Magnesium magnesium carbonate. carbonate. These four salts are responsible for the temporary hardness. Temporary hardness. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాం. Temporary hardness can be easily removed by boiling. ఏం జరుగుతుంది? Right. For example, ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాను. I have a water. నా దగ్గర ఒక వాటర్ ఉన్నది. ఆ వాటర్ లో నుంచి టెంపరరీ హార్డ్నెస్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? బాయిల్. Apply for the boiling. I have a water with the bicarbonates. Then what automatically what happens? Ca dissociation. CaCO3 dissociation. Thermal dissociation. CaCO3 plus CO2 H2. plus H2O plus H2O. These are the products forms. అదే సార్ మనం టెంపరరీ హార్డ్నెస్ తీసేయచ్చు, బాయిల్ చేసి అంటే ఎట్లా తీసేస్తున్నారు? రైట్. If the bicarbonates are present in the water and that water is boiled, then the bicarbonates are converted into carbonates. Insoluble. What it indicates? Up here indicates gas. Escapes. Formation of the gas and escapes. Now see. I have taken a water and boiled and I formed the CaCO3 precipitation. మీరు కూడా చూడండి. వాటర్ బాయిల్ చేసిన తర్వాత నాకు CaCO3 precipitation form అయింది. Generally precipitation formation of the precipitation you will observe at the bottom of the vessel, at the bottom of the beaker, whatever the object you are using. ఒక గిన్నె బౌల్ తీసుకున్నా, ఆ బౌల్లో వాటర్ బాయిల్ చేసి ఒక 10 minutes అటు స్టాండ్ 10 minutes తర్వాత ఏం చూసినా if it is glass object then I can observe that some precipitation is settled down at the bottom of that object vessel. What is that precipitation? That precipitation is CaCO3. Which is the responsible for the CaCO3? Bicarbonates. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? I can filter చేసినప్పుడు by filtering I can remove the
CaCO3 కింద ప్రెసిపిటేషన్ ఉంది, జస్ట్ వాటర్ ఏం చేస్తా, ఫిల్టర్ చేస్తా. ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు వాట్ స్టిక్స్ విత్ ద ఫిల్టర్ పేపర్? Insoluble. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ Precipitation. ప్రెసిపిటేషన్. అక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రెసిపిటేషన్ అంతా ఫిల్టర్ పేపర్ కత్తుకొని ఉంటుంది. ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ స్టిక్ అయింది ఏంటిది? CaCO3. CaCO3 అంటే టెంపరరీ హార్డ్నెస్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్? Temporary. Temporary. టెంపరరీ హార్డ్నెస్. ఆ ప్రెసిపిటేషన్ పడేస్తాం అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ I removed the temporary hardness. I removed the temporary hardness. Now this water contains only permanent hardness. చూడండి, total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసేసా. Now the total hardness is equal to permanent hardness. ఎందుకు నేను చూస్ చేసుకున్న టెంపరరీ హార్డ్నెస్ అంటే which can able to remove by boiling. Like that, bicarbonates are converted into carbonates which are insoluble. These insoluble in the form of the precipitation can be separated from the water by filtration. So finally we are getting the water which is without temporary hardness, which is without carbonated hardness, right? So ala manam temporary hardness మొత్తం మనం రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం అన్నమాట. సో పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ మనం రిమూవ్ చేయలేము, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో టుమారో టైం అయింది. సో రేపు యూనిట్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద హార్డ్నెస్, 1 or 2 problems on the calculation of the hardness and experiment estimation of hardness of water by EDTA method. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి థియరీలో కాన్సెప్ట్ ఉంది, ల్యాబ్లో కూడా కాన్సెప్ట్ ఉంది, మనకు ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. చేస్తూ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. సో టుమారో విల్ డూ దట్ అండ్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సిలబస్. చిన్నగా చెప్తా, అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా. డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. అది నా రిస్క్, మీ రిస్క్ కాదు. సిలబస్ ఇంకా అయిపోవట్లేదు, మిగతా సెకండ్ స్టార్ట్ అయింది, స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఐ నో అబౌట్ ఇట్, డోంట్ వరీ. ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్. విల్ హార్డ్లీ టేక్స్ 5 classes. అంతే తప్ప తొందరగా వచ్చి చెప్పేసి తొందరగా చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. నేను చేస్తాను, కంప్లీట్ చేస్తాను. యూ విల్ గెట్ ఐడియా. ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావడం నా కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Hey boys and girls. No, sir. సో అర్థమైంది అనుకోవచ్చా నేను ఇప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ కొద్దిమందికైనా? Yes, sir. రైట్. Yes, sir. ఓకే, విల్ మీట్ ఆన్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you. It was my